L'histoire des témoins de Jéhovah, ces gens-là dans lesquels nous avons passé une partie de notre vie, peut être importante de la savoir pour comprendre véritablement l'origine peut-être de ce qui nous a fait tant de mal. Et c'est encore une partie historique que je vous confie aujourd'hui avec un historien qui s'appelle James Penton. Je vous en ai déjà donné un extrait l'année passée. Et dans l'émission de Watchtower Dissidence de cette semaine, eh bien, je vais vous donner encore des meilleurs extraits de James Penton et nous découvrirons beaucoup mieux certaines facettes d'une part de Nathan Knorr et d'autre part l'origine de l'exclusion telle qu'il est pratiquée aujourd'hui chez les témoins de Jéhovah. Bienvenue dans Watchtower Dissidence. Commencer cette vidéo, je veux remercier tous les abonnés de ma chaîne, tous ceux qui me suivent régulièrement. Et je voudrais dire simplement sur une des vidéos que j'ai faites les semaines précédentes concernant un témoin de Jéhovah qui avait assassiné une femme à coups de marteau dans le centre de l'Angleterre. Et il y a des témoins de Jéhovah qui m'ont répondu qu'on pouvait être témoin de Jéhovah et que malheureusement chez les témoins de Jéhovah il y avait des schizophrènes ou qu'il y avait un coup de folie. Je dirais que non, pas du tout. Si vous suivez comment s'est déroulé le procès, vous savez que les conclusions de la cour d'assises ont conclu que cet homme n'était pas fou du tout, qu'il n'était pas schizophrène, qu'il n'avait pas de problèmes mentaux, mais qu'il a été déclaré comme étant un loup déguisé en agneau. Ce qui veut dire qu'il était témoin de Jéhovah tout en manifestant des qualités meurtrières en lui-même. Et il était ancien et pionnier. Donc ça infirme les tirs de la société Watchtower comme quoi l'application des principes de la Bible peut rendre les gens meilleurs. Ce n'est pas vrai, ça permet simplement à des gens de se cacher, de dissimuler leurs travers qui ressortent tôt ou tard d'une façon ou d'une autre et ça vous ne l'empêcherez pas. Donc quand les témoins du Jéhovah se déclarent meilleurs que les autres, ils ne le sont pas. Et d'ailleurs, dans ce que je vais vous montrer aujourd'hui, quand on repart dans les arcanes de l'organisation, dans le plus en arrière, on va découvrir un peu qui étaient les présidents de la société Watchtower. Et j'en ai découvert des belles, en particulier concernant Nathan Knorr. Vous savez qu'on pense souvent que on parle beaucoup de Russell et de Rutherford comme étant ceux qui ont créé le mouvement des témoins de Jéhovah, et on parle assez souvent des frasques de Joseph Franklin Rutherford. Oui, c'est vrai. Mais je n'aurais jamais cru, en écoutant James Penton, que des gens comme Nathan Knorr ou Frédéric Franz, et là on arrive dans la période que j'ai connue moi-même, eh bien, étaient quand même de bien sinistres personnages aussi, avec des facettes que vous allez découvrir et qui ne sont pas piquées des vers. Eh bien oui, c'est par ces gens-là qui se disaient meilleurs que les autres que nous avons été dirigés. Et vous y découvrirez aussi comment ils en sont arrivés à instituer des comités judiciaires. Moi, je pensais que ça existait depuis pratiquement l'origine du mouvement, enfin pas depuis Russell, mais j'avais attribué à Rutherford l'origine des comités judiciaires. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Parce qu'en fait, le comité judiciaire tel que vous le connaissez aujourd'hui, rebaptisé comité de discipline religieuse, a été institué sous Nathan Knorr. Eh bien, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans ces paroles d'historien de James Penton. Mais avant de commencer, on va repartir dans la vie de James Penton et il va montrer par son expérience comment on devient quand on est témoin de Jéhovah. Et dès le début de son interview, eh bien, notez ce qu'il dit sur la façon dont on est quand on est témoin de Jéhovah, puisqu'on devient, comme il l'a dit, le parfait petit emmerdeur. Et je pense que tout le monde en a croisé dans l'organisation de ces gens-là, ou l'a soi-même été, parce que quand on a, comme il dit, la vérité avec un grand T, on ne se prend pas pour n'importe qui. C'est parti. Became a committed Jehovah's Witness at, I guess 15 or 16. I cut all those associations off and became, for a time, very active as a witness. And
I think I must have been rather a bit of a pain to some of my relatives who weren't witnesses, because what happens is that when you think you have the truth with a capital T, you become more than a little bit of a pain in the neck. You become incredibly self-righteous. And I think that that's what happened to me. And you become outspoken, defensive. I think what happened to me is what has happened to a great many Jewish people. Great many Jewish people are either very quiet, very submissive, very polite, or they become brassy as the Dickens because they have to survive. And I think the same thing happened within my own sectarian community, Jehovah's Witnesses. You either became very submissive and very dominated, or you became an extrovert and a bit brassy in order to survive. Est-ce que vous n'avez pas connu ces profils psychologiques chez les témoins de Jéhovah? Très polis, très soumis, ou carrément devenus arrogants, ou carrément même emmerdants? Si, je crois que c'est les profils que vous retrouvez chez les témoins de Jéhovah. Vous avez des gens qui s'aplatissent complètement, comme je l'étais moi, vous allez voir pourquoi, je dirais dans la suite, étant donné l'arrogance que manifestaient certains des dirigeants, et bien surtout quand vous êtes enfant, qui est facilement impressionnable, vous vous laissez complètement aplatir par ces gens-là, qui vont faire de vous une carpette qui suivra à la lettre ce qu'ils racontent. Mais toutes ces interdictions, toutes ces obligations, toute cette moralité soi-disant rabâchée comme étant la meilleure, tu ne dois pas, tu ne dois pas, tu dois être, est-ce que c'est comme ça que l'on fabrique véritablement des individus stables? Écoutez ce qu'il dit juste après. Which doesn't teach people to evaluate, to critique, to think, and to say, hey, I should do this because there are very good reasons, not because someone in some religious hierarchy has told me this is the way to go. And many of these strict religious groups have so many thou shalt nots, and many of the things that they teach really have very little to do with how one should live, how one should relate both to God and to one's neighbors. You know, much of the propositional theology that many of these religions teach has nothing to do with feeding starving children or caring for the lame, the halt, and the blind. It has everything to do with some kind of power trip that people up top take. And this is not one religion, this is many religions. And this often results in tremendous repression. Oh, you mustn't go to university. Or if you go to university, you've got to study a certain field, because if you study another field, you might be contaminated by evolution, or you might be contaminated by some other thought process, and on and on. You shouldn't dance. You mustn't touch alcohol. You mustn't do this. You mustn't do that. And it becomes a litany of thou shalt not. And what is so wrong about this is that unless there is something which is harmful to the self in a physical sense or harmful to the others, I would argue that a person is free to do what he or she chooses to do within the context of generally accepted good morals. And if you want to pursue a course in biology, or a course in music, or a course in art, if you want to study computing science or mathematics, God bless you. There's nothing wrong with these things. And all of these prohibitions are so contrary to good mental health, and I think they're contrary to the principles of positive Christianity. I have known... Eh bien oui, l'instruction, apprendre,
savoir des choses, aller à l'université, apprendre, comme il disait, les mathématiques, la biologie ou certaines choses, ne font pas de vous une personne monstrueuse ni une personne qui devient mauvaise. En fait, elle devient mauvaise tout simplement pour les témoins de Jéhovah qui savent que si vous êtes une personne instruite, comme l'était James Penton, puisqu'il explique du reste ailleurs, et je vous laisserai les vidéos pour que vous puissiez les visionner en entier si vous voulez, il avait sa grand-mère et sa mère en particulier qui souhaitaient que malgré ce que disait déjà l'organisation dans les années 40 en pleine guerre, ne pas faire d'études, eh bien, elle l'avait poussé à faire des études universitaires et à devenir historien, tout comme il a poussé son fils dans les années 70 à faire des études universitaires contre l'avis de Watchtower, mais c'était malgré les choses qu'il y avait à l'époque, parce que dans les années 70 c'était un peu plus cool, c'était passé. En tout cas, cela montre que l'organisation, en fait, quand elle vous empêche de vouloir faire des études, elle craint ni plus ni moins pour son propre pouvoir, et c'est de la bêtise organisée, ni plus ni moins, par ces gens-là. Et quand il continue, je ne pouvais m'empêcher de vous mentionner ce fait où je me suis un petit peu retrouvé en étant enfant quand il explique ce que ses enfants ont fait à une certaine époque. Écoutez. Teaching at a university there, the University of Wisconsin. We were living in a small community just outside of Madison, and the neighbor was a Jehovah's Witness elder, and I was there, and we were raising our children as Jehovah's Witnesses. And at the time, we had I guess our daughter was about 4, and his son was about 6. And believe it or not, our 2 little kids went around the neighborhood and terrorized all the neighbor kids because they told them that since they were not members of the right religion, they were going to be destroyed at Armageddon. Now, what a horrible thing, you know, and I had to laugh at it, but I was really pretty appalled, and I wondered what the neighbors thought. And you know, how contrary this is to the Christian message of the love of God. You know, Christianity is supposed to be the good news, and this was hardly the good news for anybody. Les enfants qui couraient dans le quartier terrorisaient les voisins en disant qu'ils allaient tous mourir à Armageddon. Oh, voilà qui me rappelle quelques souvenirs de mon enfance, où aussi le mot « tu seras détruit » à Armageddon était si souvent utilisé pour tous ceux qui avaient tendance à désobéir un petit peu à leurs parents ou à faire quelque chose de travers. La sanction tombait inévitablement « tu seras détruite à Armageddon ». Ça n'allait pas plus loin que ça. Et oui, c'était ça la bonne nouvelle des témoins de Jéhovah. Tu seras détruite, Dieu va t'écraser comme une mouche. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, voilà qu'il y avait de quoi rire. Et justement, parce qu'il fallait éviter ça, il parle juste après de punition et de rédemption qu'il faut avoir, parce que n'oubliez pas, nous sommes des personnes pécheresses, et que le grand Jéhovah des armées veut absolument nous punir, parce que lui, là-haut, qui est du fond de l'univers, qui sait même plus où on se trouve tant il y a des galaxies, a quand même regardé que vous avez eu le malheur de vous toucher le minou pendant la nuit, et donc veut vous punir. Et le grand Rutherford n'en était pas de reste pour provoquer le pire des punitions. Ce type-là, eh bien, James Penton en parle. Écoutez la suite. More and more punishment until you're finally absolved of your sins. This is horrible. And I think that this goes back primarily to the second president of the Watchtower Society, Judge Joseph Franklin Rutherford, who really thought that he was the voice of God. I think the man was a psychologically very sick individual who hated almost everybody and probably hated himself in the long run. Had this idea. He came to the movement, a movement which taught that most of mankind was going to be saved. And by the time that he died, he taught that no one outside of the movement would be saved, and even those who would be saved would have to work like the dickens to be saved. And, you know, it's such a violation of traditional Protestant values. It's such a
a violation of primitive Christian values, and the Catholic Church has never imposed this sort of thing on people. Cette idée que vous en faites donc jamais assez, que j'ai ressenti et que vous ressentiez certainement chez les témoins de Jéhovah, venait donc de Rutherford, qui détestait tout le monde et qui se détestait lui-même. Et parce que vous êtes pécheur, eh bien, lorsque vous faites un truc de travers, vous devez être puni. Et on va le voir par la suite, par le comité judiciaire. On verra d'où il vient. Mais en tout cas, dans l'exemple qu'il va me montrer par la suite, j'ai halluciné. Car on avait imposé une drôle de chose à un jeune couple qui avait eu le malheur de faire ce qu'il fallait pas juste avant leur mariage. Et alors là, les foudres de Watchtower leur étaient tombées dessus, et d'une bien bizarre façon, à se demander si un certain ancien ne voulait pas se délecter par hasard de choses qu'il ne regardait pas. Écoutez la suite. Presiding minister of the congregation, and a young couple had just moved into our congregation, and this evening after a meeting he came up to me and he said, "I need to talk to you." And I said, "What do you need to talk to me about?" And he said, "Well, can we go in the back room?" And I said, "Sure." And his little wife followed him. He was about 18, 19, and she was about 17. And the story came out that he had been going up to northern Canada to work for a few months, and the night before he left, they became quite intimate and had sexual relations. And they felt terribly sinful about this and went and confessed their sins. They were then married 6 months later, but the elders insisted that they continued to report to the presiding minister of the congregation every month for a year or so after. And they came to me and told me this story, and I said, well, what can I do? You know, this was mind-bending to me, even at the time. And I said, well, have you asked forgiveness? Yes. Do you believe that Christ has forgiven you? Yes. Well, if Christ has forgiven you, what can I do? And it soon became obvious that they were placing me in the position kind of a father confessor who had to impose on them some kind of penance, even though this was in a religion which supposedly didn't teach auricular confession. So I thought for a minute, and I said, well, here's what you do. You both go home, you kneel down beside the bed together, you thank God for the forgiveness that you have received, for the love that you have for one another, and then you go to bed and make love to one another. By this time, I was becoming totally fed up with the whole puritanical, Victorian, Pharisaical outlook on these matters. Heureusement que c'était une personne raisonnable et qui s'est rapidement rendu compte que quelque chose n'allait pas, comme tous ceux qui écoutent cette chaîne se rendent bien compte que quelque chose ne va pas dans cette organisation. Mais le point qu'il aborde par la suite, concernant un surveillant itinérant et concernant la moquerie, eh bien je l'ai moi-même expérimenté. En effet, se moquer d'une personne parce qu'elle ne fait pas assez d'heures de prédication, c'est ce qu'il rapporte par la suite. Et là, ça m'a rappelé quelque chose que j'ai moi-même connu, et je vous en dirai un tout petit peu plus après. Mais ça vous montre à quel point les gens qui dirigent cette organisation n'ont aucune vergogne à terroriser ceux qu'ils ont sous leur responsabilité. Et ça, c'est absolument dégoûtant. Écoutez ce fait par la suite, moi aussi, j'ai trouvé ça hallucinant. Example, we had a traveling supervisor, overseer, and this man came to the congregation, and within Jehovah's Witnesses, you're expected to report the time that you go from house to house preaching, or if you can't go from house to house,
you talk to somebody and preach at them and try and convert them. And you're supposed to report this on what's called a time slip, or was then. And I remember this traveling overseer, and he came in and he was mocking people for not reporting enough of their time. And he said, I went into this congregation and the elders were trying to defend some people because and make excuses for people. And he said, for instance, there was one sister, and I said, where is Sister So-and-so's report for this month? She's irregular in service. And one of the elders said, oh, she had a baby. And this man, who was married but had never had chick nor child, said, well, what's so terrible about having a baby? So she had a baby. And he mocked her in this way. Well, anyone who has been a parent knows that when a woman gives birth to a child, her attention is fixed entirely on the birth and on the newborn child. That is her purpose in life at that given moment. She's a mother. She loves that baby, and she's thinking of that new life. But this character was mocking her because she hadn't taken time to preach to some of the nurses or the doctors or somebody and make her time report. It was all very mechanistic. Had nothing to do with love or anything else. It had everything to do with this mechanistic, sacramentalized business of preaching. And I was so angered at this man because by that time I was not only a father but a grandfather, and I leaned over to my wife and I said, I wish this man would give birth to a baby elephant. Maybe he'd know what it's all about. And it was that incredible insensitivity, that self-righteousness, that sickened me so much. And eventually I just couldn't keep still. I sent a letter to the headquarters of the movement in New York, and they turned on me like vipers. I complained over their false prophecies. I complained, but much more, I complained over this lockstep Pharisaical religious behavior, which has nothing to do with the love of Christ. And they did me a favor. They threw me out. Well, actually, I don't know whether they fired me or I quit. It all happened at the same time. But I'm so glad that I now have the freedom of Christ, and I can now love my neighbors without reserve. I don't care whether they're Catholics or Buddhists or Muslims or Jews or who they are. I can like them. Le surveillant itinérant qui se moquait de ceux qui ne faisaient pas assez de temps. Oh, j'ai connu ça. Je l'ai expérimenté au début des années 80 quand l'organisation est devenue carrément mauvaise et méchante. Il fallait rattraper les pertes de 1975 et donc prêcher, prêcher, prêcher. Et croyez-moi, celui qui ne s'accrochait pas à l'époque pour pouvoir faire des heures de prédication, lorsqu'arrivait la semaine spéciale, son tour allait passer. Je me souviens en particulier que nous avions à la congrégation une sœur qui avait la maladie de la persécution. Pourquoi elle avait eu ça, la pauvre dame? Ce qui lui était arrivé était horrible. Elle avait subi un viol, mais une agression extrêmement violente, avec le couteau sous la gorge. Et son agresseur, d'ailleurs, avait été condamné de lourdes années de prison dans une cour d'assises. Et depuis cet événement traumatique de sa vie, cette pauvre femme s'enfermait chez elle et avait beaucoup de mal à sortir. D'ailleurs, si vous alliez chez cette sœur dans la semaine, elle ne vous ouvrait pas parce qu'elle était enfermée chez elle, les volets fermés, et elle avait très peur. Parce qu'en plus, son mari partait travailler toute la journée, elle se retrouvait seule et elle était terrorisée. Et évidemment, dans cette situation, elle faisait peu d'heures de prédication. Ah, je vous dis pas la volée de bois vert qu'elle s'est prise à la salle devant tout le monde de la part du surveillant de circonscription. Je revois notre pauvre Susan tout en larmes, croire que Jéhovah allait la bousiller, le mot est pas trop fort, à Armageddon, parce qu'elle n'arrivait pas à passer par-dessus sa peur et d'aller taper aux portes des gens, quitte à rencontrer des hommes pas très fréquentables qui l'auraient peut-être agressé une seconde fois, mais il fallait absolument les sauver pour le grand Jéhovah des armées, sinon elle avait une tête de sang. Voilà le caractère intransigeant de certains surveillants itinérants qui manifestaient visiblement tout l'amour du Christ. J'en ai fait l'expérience aussi, puisque ce surveillant itinérant-là
criait tout haut quand il vous voyait vos heures de prédication et ricanait devant vous de ce que vous aviez fait, puisque c'était jamais assez. Oui, bon, il s'est pris des remontrances de la part des anciens, donc ce que James Penton dit ici, je l'ai vu dans ma congrégation, c'est une chose qui s'est produite. Mais ces gens qui... alors, vous savez me dire comment ça se fait que tu n'es pas parti, mais en fait, ça vous faisait encore plus peur. Plus vous aviez des choses comme ça, et vu qu'on m'avait impressionné pendant ma jeunesse, quand je voyais des choses comme ça, j'étais encore plus aplati et encore plus dans la terreur vis-à-vis de ces gens-là. Et c'est comme ça qu'ils dominaient, qu'ils arrivaient à écraser la congrégation et à faire devant eux des gens complètement aplatis et soumis qui allaient obéir comme des petits toutous à leurs instructions. C'est là que vous vous rendez compte que nous ne sommes pas dans une religion normale, mais dans une secte, ni plus ni moins, et une secte véritablement méchante et véritablement mauvaise quand vous avez vous-même expérimenté des choses pareilles. Alors ensuite, on va rentrer dans autre chose, on va rentrer plus dans l'histoire du mouvement, dans l'histoire en particulier de ce qui s'est passé sous la présidence de Knorr et de Franz. Et là, vous allez en apprendre de bien belles, j'aurais imaginé tout, sauf ce qui va suivre. Écoutez. Him publicly, and he didn't like this, but when he became the president of the Watchtower Society, he did exactly what Rutherford had done to certain witnesses who would not obey every order from him at the headquarters of the organization. He really was very severe with people, except in large measure from the missionaries that were trained in his missionary school, the School of Gilead. These were his friends, but everyone otherwise had to stand to attention when he demanded that they do something. He was a hard man. He was single as long as Rutherford was alive and for some time after, but he did marry, which showed he had a normal sex drive, although some suspected that he also had homosexual feelings as well. The reason for seeing this was that he developed what were called New Boys talks at the headquarters of the Watchtower Society in Brooklyn, New York. And he would often describe homosexual relations which occasionally took place at the headquarters of the Watchtower Society in very vivid ways. These were called the New Boys Talks, but later on they came to be not just New Boys Talks, they came to be New Boys and New Girl Talks. And there are occasions, apparently, where the persons listening to his talks were terribly embarrassed, and there is at least one case of a young woman fainting as a result of his talks on homosexuality. And he had a strong tendency to attack homosexuals and homosexuality, which may indicate that he had homosexual feelings himself, because the ordinary person simply does not make himself aware of his feelings in that way. And whether he's heterosexual and doesn't like homosexuality or not, he doesn't talk about it in the way that Knorr did, and he didn't oppose it in such outrageous ways. Now, he also was incredibly severe with anyone who did not accept his brand of morality. And in 1952, a series of articles came out in the Watchtower magazine, which changed the situation from what it had been under Russell
and Rutherford. What was that? Well, Rutherford had taught that the higher powers mentioned in the King James Bible at Romans chapter 13 were Jehovah God and Christ Jesus, not the secular authorities, which practically everybody else had held to be the case, and which Jehovah's Witnesses now hold to be the case. But from 1929 until the mid-1960s, the Watchtower Society taught that the higher powers of Romans 13 were Jehovah God and Christ Jesus. Now, this had allowed Jehovah's Witnesses to violate a great many laws because they felt that the secular authorities were not to be obeyed if they chose to disobey them. I remember as a boy, family members and others smuggling items from the United States into Canada and denying that they had anything to report to the customs authorities. I was also told by one of the secretary-treasurers of the Watchtower Society that during Prohibition in the United States, there was a great deal of rum running from Toronto down to Brooklyn, and the carrying of alcoholic beverages into the United States in violation of American law. And of course, there was a great deal of drinking at Bethel, the headquarters of Watchtower Society in New York, during Rutherford's presidency. But in 1952, despite this holding of Romans chapter 13, Knorr decided to legislate a whole new system of... Voilà donc ceux qui vous ont exclus pour immoralité sexuelle qui se repaissaient de récits d'homosexualité. Oh, ça doit vous rappeler quelque chose, il n'y a pas si longtemps que ça, le Bethel a remis le couvert en sortant une vidéo, vous savez, le Pillowgate, dans lequel ils ont rapporté beaucoup de faits sur ce qui se passait au Bethel. Donc l'homosexualité au Bethel, c'est pas nouveau. Figurez-vous, oui, que même déjà dans les années 50, étant donné que Nathan Knorr avait vécu au Bethel du temps de Rutherford en étant célibataire, on imagine que les propositions et les pratiques, il avait connu ça. D'où évidemment ce qu'il racontait par la suite avec tant de réalisme, puisqu'il y avait probablement participé lui-même. Alors là, j'en suis tombé de ma chaise. Voilà ces gens qui vous imposent de la moralité. Et puis quelle moralité? Quand on vous explique que pendant la prohibition aux États-Unis, on importait illégalement de l'alcool depuis le Canada pour transiger avec la loi américaine et avoir suffisamment d'alcool parce qu'on buvait beaucoup au Bethel. Oui, c'est ces gens-là qui vous imposent cette moralité, qui vous excluent aujourd'hui. C'est la religion qui vous fait tant d'histoires lorsque vous portez une jupe trop courte ou que vous faites le moindre écart. C'est eux. Oui, oui, c'est ceux qui pratiquent tout ça qui vous font des règlements aujourd'hui. On est à fond dans le puritanisme, c'est-à-dire que on présente une belle façade, pendant que derrière, il y a l'homosexualité, il y a l'alcoolisme, il y a toutes sortes de choses. Mais oui, c'est ça, la vie à Bethel, avec une grande quantité d'homosexuels, et ça existait déjà dans les années 50, visiblement, même pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais bon, fallait pas le dire, ou du moins, fallait le condamner, comme le faisait Nathan Knorr. La belle affaire. Alors il allait bien sûr instaurer un nouveau système de moralité, celui que vous allez connaître. Je ne savais pas que ça sortait de là. Je pensais que ça venait de bien avant, mais non,
ça venait de l'époque de Nathan Knorr. Là, j'ai appris quelque chose et vous allez en apprendre encore quand on écoute la suite. 13, Knorr decided to legislate a whole new system of morality for Jehovah's Witnesses. Now, it is true that the witnesses tended to use the Romans 13 interpretation of Rutherford for all sorts of things that were quite improper. I remember as a young man in Arizona, after I had gone from Canada to Arizona in the late 1940s, I remember hearing about a number of pioneer witnesses who were caught coming into the United States with drugs. And these pioneers were, of course, arrested and charged under the law for bringing illegal drugs into the United States. I also was very much aware that there was a lot of sexual immorality at the time, and that a lot of Jehovah's Witnesses entered into what we would often call common law marriages without having their marriages solemnized. Now, Knorr turned on all of this and began to demand a high degree of sexual morality, which goes back to the 19th century, to Victorianism. And it was very severe and created tremendous hardship for a lot of Jehovah's Witnesses. In the first place, if you weren't married in a secular court or by a clergyman, you could be disfellowshipped. Also, if you had more than one wife, as many Africans did, and certain people had mistresses in Latin America, if you didn't give up every woman, if you were married except the first one to whom you were married, you were automatically driven out of the organization. Voilà donc que ceux qui vivaient dans la débauche, à la maison de Dieu, eh bien, érigeaient un code de moralité très sévère pour ceux qui étaient dans les congrégations. Mais bien sûr. Et c'est ni plus ni moins le code de moralité que vous connaissez aujourd'hui. Après tout, j'aurais dû m'en douter, puisque moi-même, étant arrivé chez les témoins de Jéhovah au tout début des années 70, j'avais vu la fin de cette purge qui était annoncée lorsque, je pense que c'est en 1972, Nathan Knorr a mis fin à l'utilisation du tabac chez les témoins de Jéhovah. Et tout cela, bien sûr, c'était dans le but de créer une élite, mais cette élite trempait quand même dans ce qui était mal, puisqu'on vous rapporte, et de mieux en mieux, que des pionniers s'étaient fait prendre avec de la drogue. Comment ça se fait que des gens qui servent Jéhovah, qui ont donc son approbation, qui ont l'approbation de Jésus-Christ, qui aiment tout ça, ont besoin de substances illicites pour planer? Tiens, pourquoi ils ont besoin de planer, ceux-là? Je sais pas, je comprends pas trop. Je croyais qu'en étant témoin de Jéhovah, on avait la plénitude de l'esprit, on était une personne heureuse comme c'est pas possible. Bah, visiblement, ça concerne pas tout à fait tout le monde. Vous voyez, il y en a qui ont besoin de substances illicites pour pouvoir tenir le coup. Tiens. Mais maintenant qu'on avait institué un code de moralité, il fallait le faire respecter. C'est maintenant qu'on allait donc monter autre chose. Et là, on est toujours sous la présidence de Knorr. On allait monter des tribunaux pour juger les coupables, c'est-à-dire ceux qui refusaient de se soumettre. Ah, mais là, on est franchement dans la secte, et la secte du pire acabit. Encore de l'histoire, la naissance des comités judiciaires. Communication as it occurred under Knorr. It had existed under Rutherford, but only for those who personally opposed him or his teachings. Otherwise, he didn't interfere with the ordinary lives of people, often as he should have done. The man himself had his own sins, and that was perhaps why he didn't. Knorr didn't have those sins,
and therefore he became self-righteous in the extreme. And besides that, he was to set up a system of judicial committees, which were really inquisitional committees, which were simply led by Watchtower appointed men. Now, these committees were brought in for a particular reason, above and beyond the whole question of sexual morality. What was that? Well, in the late 1930s, the former legal director of the Watchtower Bible and Tract Society had raised questions in a personal letter to Rutherford about his running of the organization, which this man felt, and quite rightly so, was wrong. He disliked the extreme use of alcohol at the headquarters of the Watchtower Society. He disliked Rutherford's favoritism of certain persons, male and female, and he disliked Rutherford's custom of embarrassing and attacking people at the breakfast table when someone had done something that fell afoul of his wishes. In effect, he even went after the man who was the editor of the Golden Age magazine, which was the forefather of the Awake magazine, and he referred to this man as a jackass, to which this man, Clayton Woodworth, replied, "Oh yes, Brother Rutherford, I guess I am a jackass." This was over a Jehovah's Witness calendar that he had created and published in the Golden Age. And to his statement, I am a jackass, Rutherford then replied, "I'm tired of you saying that you are a jackass." So Rutherford was a crude individual, to say the least, nor didn't exhibit that sort of attitude, but nor went along with Rutherford in driving this man not only from the headquarters of the Watchtower Society, but also from Jehovah's Witnesses. This was a man by the name of Moyle. Because he was attacked later in the Watchtower Society's publications, he took the society to court, and in 1944, after Knorr had become president, he won a suit against the Watchtower Society and was at first awarded some $30,000 damages, which was a great amount in 1944, although it was later reduced by another court to $15,000, but $15,000 was still a lot of money, and besides that, court costs went to the Watchtower Society, which they meekly accepted. They knew they couldn't get away with it. Now, as a result of this, Knorr, with the assistance of the man who was for a time vice president and was the legal representative of Jehovah's Witnesses, a man by the name of Covington, created these judicial committees. Now, why was this important? Why have judicial committees? Now, there is no basis biblically for such a thing, nor was there any basis in ancient times when elders decided cases at law. They did so openly at the gates of particular cities,
where everybody could see them. And there is no reference to any such thing in the New Testament or the Greek scriptures where whole congregations were to hear charges against someone if it was necessary. In other words, there were no secret cases to be had, and there were no secret cases in the movement of Jehovah's Witnesses until Nor's day. But it was probably Covington, and I say probably because Covington, who was responsible for setting these entities up. Now, why were they so important? Well, because of the doctrine of separation of church and state in the United States, and similar provisos in Great Britain, Canada, Australia, and so forth under the British common law, the secular authorities would not attempt to rule on the actions of religious organizations except in two basic cases. Number one, if a religious organization violated its own legal stance, its own rules for what was going on in the religion, or if there were financial matters that had to be discussed, then and then only would the secular authorities, particularly in the United States, interfere in religious activities. Ordinarily, in the United States, Canada, and Great Britain, Australia, New Zealand, wherever the British common law existed, and in the United States, of course, there was the First Amendment, the secular authorities would not involve themselves in disputes between persons who were disfellowshipped or excommunicated and any other religious organization such as the Watchtower. Now, the judicial committees that were set up were judicial committees which did their business behind closed doors and often without any witnesses or without any records, written records of what went on. In effect, these judicial committees of Jehovah's Witnesses, for which Knorr and Covington were probably responsible, certainly Knorr was and probably Covington, were nothing short of inquisitorial committees based on the records of the Spanish Inquisitions and the Church of Rome, which had the same sort of systems. Now, what this meant was that if you fell afoul of the leadership of Jehovah's Witnesses, or you fell afoul of local representatives of the Watchtower Society or their circuit and district overseers, you virtually had no recourse to justice. And for a long time, there were no cases where there were any appeals to anybody. Now, one man, however, here in Canada, did manage to get a hearing above and beyond the decision of a judicial committee. But that was a rare case because there was no appeal. Now, there is an appeal today among Jehovah's Witnesses, but it's a rather meaningless appeal in 99% of the cases. This was set up by Knorr and Covington. Eh bien, oui. Les comités judiciaires ont donc pris naissance sous la présidence de Knorr
Et comme il l'explique, et ça je ne le savais pas, pour éviter des problèmes financiers à la société Watchtower, qui s'était pris un procès dans les dents par un de ses membres, qui était un pétard contre Joseph Franklin Rutherford. Mais moi, ça me donnait une idée. Si c'était pour ça qu'il y a tous ces comités judiciaires aujourd'hui pour éviter des ennuis à la société Watchtower, comment ça se fait que l'immense majorité des exclus que nous sommes, nous n'intentons pas des procès à la société Watchtower, même si nous les perdons, nous devrions les emmouscailler au maximum en leur foutant des procès dans les dents pour leur dire qu'ils nous ont trompés ou que ceci ou que cela. Et je pense qu'ils n'apprécieraient que moyennement ce qui leur arrive. Le tout, c'est d'avoir la bonne idée, mais de toute façon, il y en a, ne serait-ce que pour les données personnelles qui sont pas traitées correctement. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus parce que la société Watchtower se fiche du monde avec le traitement des données personnelles. Eh bien, on pourrait peut-être faire réfléchir à la position de la société Watchtower. En tout cas, vous voyez que d'ailleurs, n'importe qui réfléchit avait pu le voir, c'est tiré des tribunaux d'inquisition, ni plus ni moins, en effet des tribunaux religieux qui vous jugent à huis clos sans défense avec le verdict annoncé d'avance. Ça n'a absolument rien de réjouissant, c'est carrément du tribunal d'inquisition. Alors, on va aller vers la fin, on va parler de Frédéric Franz et de la période de l'organisation que j'ai connue, c'est-à-dire l'arrivée dans les années 70-80 avec la présidence, avec la mort de Knorr en 1977 et la présidence de Franz. Qui était Franz et qu'est-ce qu'il a fait dans l'organisation? Oui, Franz, c'est celui qui a eu la très bonne idée, parce que c'était un théologien des témoins de Jéhovah, et quel théologien, hein, il a trouvé 1975, il a trouvé cette génération qui ne passera pas, qui donne d'ailleurs encore bien du fil à retordre au Collège central à l'heure d'aujourd'hui. Alors on rentre dans une époque plus proche de nous, celle où j'ai quand même connu une partie des choses et les années 70 qui avaient connu un certain infléchissement. On écoute. That Freddie then brought in the so-called new light of Jehovah's Witnesses, as they are always bringing it in, even though they may have to reverse it 20 years down the pike. And that was the idea that the persons who were appointed by the Watchtower societies in particular affairs and were not of the heavenly class, which was to go to heaven and be with Christ, were to be here on earth during the 1,000-year reign of Christ over the earth, and they were to be the princes along with Abraham, Isaac, and Jacob, and all of the rest. So that was the sort of thing we got from Freddie, and Freddie was always using types and antitypes, some of which were far-fetched to say the least. Interestingly, in the last decade, the Watchtower has come out and said they will no longer use types and antitypes unless they're specifically laid out in the Bible. But in those days, Fred Franz could use the idea of biblical types to come up with almost any kind of doctrine or religion, but particularly on the last days of mankind. They were a strange group of people, and while Covington and Glenn Howe in Canada really did make positive contributions to the larger societies in which they lived, neither Knorr nor Franz were really significant in this. Now, in the period of the early 1970s, a strange thing happened. A number of men were appointed to develop a small work, which turned out to be a large work, on biblical
affairs, in effect a biblical dictionary. The person who was to lead this was Freddie Franz's nephew, another Franz, Raymond Franz. Now, Raymond had been a very important figure in Puerto Rico and in the Dominican Republic as a missionary. He was a loyal Jehovah's Witness. But when he and a number of others began to study and to prepare a book which was called Aid to Bible Understanding, they began to see things in a new light. And they suggested that the organization should not be ruled by a singular individual, but they came up with the idea of a collective unit, a governing body of men. And they used as the model for this the Jerusalem congregation. Now, Freddie objected strenuously to this. I think he was right for the wrong reasons. Fred Franz, was to say, look, there never was a governing body in the early church. The apostles were spread out eventually. And in any case, when the circumcision issue came before the church, it was the apostle Paul and Barnabas who came up from Antioch to Jerusalem, who presented what became basic Christian doctrine. And the doctrine was not emanated from the church in Jerusalem. It was accepted by them, and then they stated, we feel we've been moved by the Holy Spirit to agree with what the Apostle Paul had argued. So the idea of a governing body was way off base. And Freddie Franz said this, but he said it because he wanted to continue the governance of the Watchtower Society and Jehovah's Witnesses by the president of the Watchtower, not because he was any liberal. Now, this occurred in the early 1970s, as I've mentioned, 1971, 72, and for a brief period from about 1972 to 1975, there was a good deal of liberalizing in the witness organization, and the local governments were able to really govern the congregations with little interference by officers from the Watchtower Society, such as circuit and district overseers, who were treated as simply other elders. The elder system was restored, that had been done away with by Rutherford, although in this case they were not chosen by the local congregations. They were chosen by the Watchtower Society. But during that period, from 1972 to 73, the Watchtower Society reduced the importance of preaching from door to door by saying that shepherding work within the congregations, in other words, the visitation by elders and caring for the lame, the halt, and the blind, was an important factor. But Freddie Franz had come up earlier with the idea that, pardon me, the year 1975 might mark the end of the present system of things, the present world. And the Watchtower Society published many articles in the Watchtower and the Awake, which indicated that they thought that this probably would happen. They didn't say certainly, but they said probably. And the organization began to grow very fast during the period from 1966 to 1975.
But then in 1975, failure. There was no end of the present system. And once again, the Watchtower Society and Jehovah's Witnesses had become false prophets. Great numbers left the organization, but in fear of what had happened, the governing body then established went into the motion of turning the clock back, doing away with all of the liberal activities that had occurred during the period 1972 to 1975, and the severity of the organization increased greatly. Many left, and some began to take steps to oppose the teachings of the Watchtower Society. And, of course, Nathan Knorr died of cancer in 1977, and Fred Franz became the fourth president of the Watchtower Society and the Society's oracle, although he was becoming quite elderly and eventually quite unable to function meaningfully, but he remained kind of an icon in the organization until his ultimate death. In the meantime, the governing body, which Knorr had largely named, was a conservative body, except for a couple persons, including Raymond Franz, and this ultimately resulted in the expulsion of Raymond Franz and the creating of really a very reactionary movement that continued on after 1977 under Fred Franz and the governing body. Growth was renewed in the 1980s, and some growth continued in the 1990s and into the 20th century. But another prophecy that the world had to end before all members of the generation of 1914 died off, when that failed, the Watchtower Society began to discover that great numbers of Jehovah's Witnesses were leaving, and new converts began to become far few in most of the advanced world, and later even in the third world. Et oui, mais je l'ai bien connu cette époque, l'assouplissement des années 70, je l'ai connu, c'est l'époque où j'étais enfant et où, oui, il y avait une véritable convivialité dans les congrégations et où prêcher, c'était devenu, autant que je me souvienne, j'ai jamais eu de problème avec des activités reprochées de pas assez dans les années 70. On ne parlait plus de service de pionniers. D'ailleurs, s'il y avait des pionniers avant 75, il n'y en avait plus après. Et c'est en quelque sorte cette Watchtower que j'ai connue, Watchtower assez souple, devenue plus sympathique, plus conviviale, plus agréable, que j'ai connue pendant mon enfance et mon adolescence. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis fait baptiser en 1982 à 18 ans en me disant « on est bien chez les témoins de Jéhovah ». Et j'ai pris une belle déconvenue par la suite, parce que les réactionnaires venaient d'arriver au pouvoir à Brooklyn à l'époque. Et on allait se reprendre, oui, un bond en arrière dans les années 80, bond en arrière que vous connaissez toujours chez les témoins de Jéhovah aujourd'hui. En fait, c'est un peu pour ça que j'ai eu une enfance heureuse. Bon, je ne vais pas vous dire que c'était formidable, les témoins de Jéhovah à l'époque, mais du moins, de ce que je garde comme souvenir des années 70 chez les témoins de Jéhovah, c'est pas le plus mauvais. C'est pas le plus mauvais. Mais alors après, quelle horreur. Alors j'espère que ce petit tour dans la Watchtower du passé vous aura plu. Moi, j'ai appris des choses. Knorr, homosexuel, ça, je savais pas. Et l'origine du comité judiciaire
parce que Watchtower s'était prise à un procès dans les dents et que dorénavant elle voulait régler ses procès en interne, ça je savais pas non plus. C'est au moins ce que j'aurais appris encore sur l'histoire de ce mouvement. Je vous remercie tous chaleureusement de votre écoute. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Il y a encore une phrase très encourageante comme celle-ci. Ce ne serait pas par simple chance, par accident, mais cela serait en accord avec le dessein plein d'amour de Jéhovah Dieu, que le règne de Christ, le Seigneur du sabbat, commence à courir parallèlement avec le 7e millénaire. Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975. Embarrassed about adjustments that are made, nor is an apology needed for not fitting it exactly right. Some can't do maybe as much as others, but we have, as Christians, the God-given responsibility to warn others. So you just take a look, and this is the idea Jehovah is getting across at your hands. And you look at your hands now, only God, as He looks at your hands in here and all those that are tied in, does He see blood there? The humans sitting next to you, they might have an idea because they know you well and you haven't been out in service in weeks. And guess what? Most likely God sees the blood all over your hands. Or they go totally inactive. We appeal to them, we try to help, but you cannot water down what God says here.